amma Ladi a yi Ladi bata makaranta dama a masakar lokaci ba mu da karfin da za mu sa su a makarantar ne. To zuwa wannan kungiya sai suka taimaka mini su zo su sa ta makaranta. Tana taya ni su wanke-wanke da renon yara da duba ruwa duka. Tana tura ta sai da abu, tana taya ni aikin gida. I really appreciate your work. I told him that because if we can have this kind of organizations, we wouldn't have such dropouts, so many dropouts working gallivanting around the street. So I really appreciate your work for GHIV. Na gode ma GHIV Africa. To ina ce musu na gode. Allah ya kara taimaka musu, ya kara musu karfi kuma yanda za su tallafa ma mutane haka.